दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा किया, संदर्शन दिखा जाओ। आके जीवनु अमृत प्याला पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। असी जन्म जन्म दे रोगी, कमी क्रोधी कपटी भोगी। असी जन्म जन्म दे रोगी, कमी क्रोधी कपटी भोगी। सदा खात दे माया जाल पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। उन्नता डोले जगत बेरा, बने लावे होरा हुनकेरा। उन्नता डोले जगत बेरा, बने लावे होरा हुनकेरा। सदा दुखिया दराखिया किया लपिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। संभाल पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आखिर पाला जाए बतासेया, तेरे बांजरू हम रचाया। आखिर पाला जाए बतासेया, तेरे बांजरू हम रचाया। लड़ लागिया दिला जिया पाला पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ ध्यान प्रभु कृपा पिया, समुदर्शन दिखा जाओ। आओ
दूध लेके जा रही थी और पैर बनाने के लिए Where the black plastic is It's really easy to walk. water, or we can make the long walk on the flat. हाँ जी Should check out the new building from back here too. Well, every day when Sanjeev will come to the Langar, how is he going to get here? We're planning on driving him down, I think, over into this area. From there? Yeah, Yeah. you can drive right down the road and drive right here from the road. Drive into the door of the Langar and go through the Langar, then you could easily walk up to get darshan there too. कार में आया करेंगे जो बाहर वाले रास्ते से और आकर के फिर वहाँ पे जो लंगर जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ उतर के दृष्टि डाल करके फिर यहाँ आ जाएंगे
फिर यहाँ कार आ जाएगी तो वहाँ से पैदल चलते हैं। अभी अगर तुरना है तो जी यहाँ ये पूरा रास्ता है, वहाँ पे इन्होंने कुछ बना रखा है वो गाँव के नाम घूमने की जगह, वहाँ पे फिर पीछे सारा तंबुओं का इलाका है। कार वगैरह अपन पीछे कार तो उधर है जी, अगर थोड़ा तुरना है तो यूँ एक यूँ गेड़ा लेके चलो। इस तरह से हाँ जी, यहाँ से करो। ये चीज तंबू की आई है। ये जो पीछे है जी नया मकान जो बनाया है ये हाँ जी। Sure. यहाँ से कुछ रुक लेते हैं। देखना दिखते हैं। We're just down from Santi Coast. You can see the blue through the trees here. Yeah, it's very close. Especially where you see the अपना मकान बिल्कुल यहाँ नेड़े ही है जी, साथ में इधर। Debbie's house. और डेबी का मकान भी इस तरफ ही। अच्छा उत्थे आ गया। हाँ जी, वो पिछला पास हो गया। रख दे हृदय थारे आके नाम दमी वरसा गिया डाल डाले वारन दुखिया वाले साचा सतगुरु आ गया तप दे हृदय थारे आके नाम दमी वरसा गिया डाल डाले वारन दुखिया वाले साचा सतगुरु आ गया जिस ठाते कृपाल प्यारा ओते भाग समय समय सिर लाए आज चिड़िया I think down by Diane and Debbie. But watch. This Baga house. Wait, Susan, wait. You're going in the house? And this is the chapati shit. Well, maybe we can look from here by some. तीन लाइन लगाएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे। कृपाल प्यारा
नहीं नहीं आया Did you get some Russell? समाया है घट घट दे विच वसदा सोना विरले नहीं पाया है हर ताजे किरपाल प्यारा आमिया विच सिखा गया डारे डाले वारन दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया तब दे हृदय तारे आके नाम दमी बरसा गया डारे डाले It is all due to His grace that we have come together, we have gotten here together. This is also one kind of one way which He Himself has made for His remembrance. He has designed this and He has made all of us come together so that we can sit in His remembrance, we can do His devotion. गुरु दी सेवा दे मुताबिक नाम दान दी जोली भर के जोली भर न सिखा दिया डारे डाले वारन दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया तब दे हृदय तारे आके नाम दमी बरसा गया डार दमे वारन दुखिया वाले सच्चा सतगुरु आ गया इनमें से एक पड़ती है जी एक ऐसी है
ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। On this great day, I congratulate all of you, because on this very great day that God Almighty assumed the human body and gave the message of peace, I am very pleased, very happy to sit with you in the meditation, because all of you have also made this firm determination to search for the peace. ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਖਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। There is a story in the Upanishads. It is said that one of the disciples of a master asked him this question. He asked that, Master, you always talk about the qualities of God Almighty. What are his qualities? So the master replied that he has many qualities. He is the form of peace, and peace is also one of the qualities which he has. In the morning hours, in the ambrosial hours, he emanates the rays of the peace, and he brings peace to everyone who remembers him at that time. That is why masters always lay a lot of emphasis on devoting the time in the ambrosial hour, because at that time the rays of the peace are coming, and that is why the masters always say that we should make the best use of that time. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। So we should also appreciate this ambrosial hour. We should keep our mind quiet, and before starting the meditation, make sure that you remember the 5 names, and never understand meditation a burden, because when we do something lovingly, we become successful. हाँ भी अखा बंद करके शुरू। Okay, all of you, please close your eyes and start your meditation. Move up, please, this way.
ठीक रहेगा। Bridge, say that again, please. Sakshi's on his way up towards the bridge right now. Okay, thank you. Bridge to base, Sakshi's now crossing the bridge. Over. Thank you. Dana Dana Sataguru Mera Chera Vicherianu Melada Vicheriamele Prabhu Vicheriamele Prabhu Hare Dariga Kabasita Jera Vicherianu Melada Hare Dariga Kabasita Jera Vicherianu Melada. हाँ भाई ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ I am very pleased to come to the children's satsang every day. It gives me great pleasure to see all the children here, especially the way they are maintaining the discipline, and I appreciate the parents' efforts in teaching the children the discipline. Most of the children who were very young in the last course, now they have grown up, and because they were allowed to come in the satsang and the children's satsang were organized at all different places, the desire for doing the devotion of Lord has been created within them. Most of them have asked for the sound initiation, and those who are a little more grown up, they have asked for the full initiation, and they are going to get initiated. So this is all due to the efforts of the parents and the dear ones, those who work hard, those who have told good stories of the path and the master to the children, and those who have been working very hard in organizing the children's satsang. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ Please maintain the discipline if you are going to the adult satsang. Those who get the prasad, they can go and sit in the satsang if they want to, quietly. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Because you know that I start giving the talk only after everyone has come there and has settled down.
second announcement, there are a great many people who are applying for initiation. And initiation is tomorrow morning during the interview times. People who want initiation and have not yet seen the master will meet with me and will probably not have means will be postponed until after initiation. Also, anything that the master wants done carries on. How are you today? ਆਪਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ। मिल नहीं रहा गोली मिल नहीं रहा यहाँ पे नहीं ठहरा ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। I wish you good health. I hope that you will keep resting just a little more. You are a doctor and you know that how much is important for your rest. I'm not giving, I'm giving just a little painkiller once in 24 hours. मैं बहुत कम दवाई इसको दे रही हूँ दर्द बर्दाश्त करने के लिए। पहले जो इसको दवाई देते रहे ना बड़ी ज़बरदस्त दवाई देते हैं मॉर्फिन इसको ਸਬਰ ਕਰਨ ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੈਸੇ It is better for you to be patient and to accept whatever she is doing and whatever is supposed to keep taking. ਮਨ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਹੈ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਹੈ। Don't disturb the balance of your mind. Always remember the form of the master because you know that always there is happiness after the pain as there is day after the night. ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Never think that you are not going to recover because as there are diseases, sicknesses, the recovery is also good. आप ये ना ले आए। Thank you, Aunt Pablo, for taking care. मैंने खुशी आपने I'm pleased because you could talk this way. Do not worry. If you had started the treatment from the very beginning, you would have not suffered so much. आपको पुराने से सुनिए हमें पता ही है कि समाज में दवाई लेने की कोई बात नहीं है। You are a so Satsang and you know that in the Sanskrit, taking the medicine is not prohibited. It is not a bad thing to get the family. अपने को भी अपनी दवाई डॉक्टर दे रहे पूरे मुताबिक अपने So you should continue with the treatment you are getting from us. ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। You should come here considering your health and taking good care of it. थोड़ा सा थोड़ा ठीक है। मैं अच्छी से खुश हूँ अच्छी से तैयार हूँ उस दिन। I'm glad to see your health better. You look much better than what you look like when you came to this place. आपको पता ही है, कष्ट आਉਂਦਾ ਤਾਂ हाथी जोर
बड़ी जल्दी और ज़्यादा कीड़ी तोड़ना ऐसा ऐसा You know that when the pain comes, it comes in the speed of an elephant, very fast. But when it goes at the speed of the ant, very slow. लेकिन गुरु नानक के दुख सुख ही चाहिए But Guru Nanak Sahib says that we should remember only Him, both in pain and in happiness. बड़ा संग्राम में काम Don't worry, Sadhguru still has to make you work a lot. For satsang? Of course, yes, we can. Satsang तो रोज आ ही सकता है. हाँ हाँ Yes, yes. सत्संग तो आप वाले Satsang is the food for his soul. उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ नींद से अखियाँ खोल जरा उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने गुरु से ध्यान लगा और अपने गुरु से ध्यान लगा ये प्रीत करन की रीत नहीं ये प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है गुरु जागत है तू सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो कल करना सो आज कर ले जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो अब कर
पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठड़ी शीस धरी, जब पाप की गठड़ी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठड़ी शीस धरी, जब पाप की गठड़ी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर मोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
विचारे आसी पापिया ओ गुनहारे बख्शो दाता जीवन विचारे वो तो मैं बोल देता हो मेरंगा ते दुकरे निवार दे और कुछ मंगदा नहीं मेरा कागज गुण वाला पार दे और कुछ मंगदा नहीं हाँ भाई गौर ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ Listen to this with full attention. Once again tonight, a brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you, in which lovingly he will explain the Santmat or the path of the Masters to us. ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ Sajo Bai had said that even if I turn the whole earth as the paper, and even if I convert all the vegetation which is grown on this earth to make the pen, and even if I dissolve all the mountains into the ocean to make the ink, still using all that material, I cannot write the glory, I cannot sing the praises of my master enough. मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज नहीं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ परम पिता कृपाल ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ I don't have those words through which I can sing the glory of my beloved Master Kripal, because even on the worldly level he traveled very far. He came down to my place and he quenched the thirst of this poor soul. I don't know that for how many ages I was thirsty, and he came himself to my place and he made me drink the nectar of the Naam. It means that when a loving soul gets the initiation into the perfect Naam by the perfect Master, and when he starts doing the meditation of the Naam, when he does the Simran and comes at the eye center after withdrawing his attention from all the outer things, and when he vacates the 9 openings and opens the 10th door, when he comes to the eye center, after crossing the stars, moon, sun, when he reaches the radiant form of the Master, then the holy radiant feet of the Master gets manifested there. And once he has manifested the form of the Master within him, that form of the Master never leaves him. When the disciple reaches behind the 2 eyes, the Master is present there even before the disciple reaches there. And what does the Master do? Master tells him that you listen to the sound, you catch hold of the sound and come above. It is only the gracious Sadguru who has protected me now and who has caught hold of my arm. What are we supposed to do? What Master told us to do, that we have to vacate the 9 openings and we have to rise above all these things. We have to vacate from the Sahasdal Kamal also, we have to vacate from the Brahman, and we have to remove the 3 covers which are on our soul, the physical, astral and cover, and we have to even rise above the Rajogun and Tamogun and Satogun, and after rising above all these attributes and after rising above all these planes, we have to come to the place where the Master is present. The soul says that finally I have come to the place from where I was separated, I have come to my beloved Lord. It is like that when it rains, the drops of the rains, the drops of the water, they come down in the form of the rains and they get kicked and knocked, they go to many different places. Many of the drops become dirty in the company of the dirt, and they travel so much, they go through a lot of different changes, they go to many places, and finally when they join the river and then later on when they go to the ocean, after reaching the ocean, when again that water gets the heat of the sun and
when they go back into the clouds, then they come to realize that they were not the dirty ones. They had become the dirty ones only because of the companionship of the dirt. The same is the condition of our soul. When our soul is separated from God Almighty, she comes into this world, she gets into the company of the mind, and she becomes dirty. She gets kicked and knocked here and there. She goes so many places and she makes so many relations. And when, after wandering so much here and there, when she finally meets the Sadguru, when she does the meditation, and after doing the meditation, when the soul reaches back to her origin, then she comes to realize that she was not the dirty one, she was not the one as she was in the world. Her real home was Satnam. And then she finally comes to realize her origin, and then she says that now I have come back to my real home. जीव काज निज भजन छोड़कर जमा दूध की होती। आप कह लगे पहला दूध बनया, फिर दही, फिर मक्खन।
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਨੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰਸਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ Today Russell Perkins will do the seva of telling you a story. I'm very thankful to him for this seva, and also I'm very grateful to Connie for doing this children's satsang. Okay, I understand that a lot of you have asked about the tattoo on Sanchi's hand. Okay, the back of his hand. You may have noticed that he has a tattoo of a star back there. So I will tell you how he got that. When Sanchi was a little boy, he had a very bad skin disease, all kinds of bumps and eruptions all over his body. And his parents were very worried. And they went to Baba Bishandas, who is a very holy man, and he told them that nature wanted to leave a mark on his body. It was an irresistible impulse on the part of nature to make those things, but if they provided a mark on his body, it would be cured, and it wouldn't need to have that disease anymore. So he tattooed the star on the back of his hand for that purpose, and it worked. It fixed it, and his skin got better, and he didn't have the bumps and the eruptions anymore, but he did have the star, which he has had ever since. And you might like to know that back when Master Kirpal Singh had left the body, and we didn't know who Sanchi was or where he was, some of us, there's a man in Canada who in meditation saw the form of the next master, and he thought that he looked just like Kirpal, but he said that afterwards he knew he would know him because of the star tattooed on his hand, which he saw
which he saw in the vision. So you see that it served a very useful purpose also. Anyway, that's how he got the star, and I hope that that's okay. Thank you. My pleasure. ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਾ I hope that today also, like every day you have been doing, dear children, please go to this satsang place quietly after you have received the prasadya. It is not the mission of the perfect Mahatma to increase the number of his disciples. They do not have this wish or this desire to have a great number of their disciples. They come in this world only for the forgetful souls, only those souls, those who have forgotten the path, and those who want to improve themselves, and those who want to receive the help from the Master. And those souls, those who want to really receive the help of the Master, they come to him themselves. Dear ones, this is not a merchandise or any product which can be sold in the market. This is a reality, a truth, a fact, which we can receive, which we can achieve from our within. And God has given us this opportunity, this human birth, to achieve that reality which is within us. I have not come here to explain anything new to you. I have not come here to run my mission here. My Master was the ocean of love. Whatever love I received sitting at his holy feet, I have come here to only share that love with you. ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। Before starting the satsang, I would like to make one more small request. And you know, as you know, that many dear ones in the Sangat have come here and many more will be coming. So whatever guidelines, whatever rules the organizers, the Sevadars over here have made to make your stay comfortable and more beneficial, I would like to request all of you to follow those guidelines and obey those rules. Because if we will cooperate, if we will help the organizers in maintaining the schedule and following all the guidelines which they have set up for us, we will be able to do more bhajan and simran. Because if we will maintain more peace over here, that will give us more opportunities to devote our time in the meditation.
थोड़े छुट्टी का फोन आया था आज ही है How are you? सन बड़ी खुशी हुई जब बेटा कोई ऐसा लफ्ज नहीं बना सब कुछ उससे जाती है I become very happy when you say that you think that it is all in the hands of Azur. There is no way we can thank him enough. टॉफियाँ ले जाते 5-7 ले आने Do you meditate? Yeah. Is she do this or Marisa? Aristotle.
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। I am very thankful to my Gurudev, Supreme Father Kripal, and I am indebted to him that showering his limitless grace upon me and upon all of us, he is connected with the Naam. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਦ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਿਰਮਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਥੂਲ ਪਰਦੇ ਚੜ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲਈ। Ever since our soul has come down into this world, come down from the pure, holy, spiritual words, the physical, astral and causal covers have covered our soul, and she has forgotten, she has lost her light completely. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ परमात्मा ने अपार दया करके सानू इनसानी जामा दिता। वो आत्मा की भैड़ी दुर्दशा देख के दुख सुख पाउंदी नूं देख के खुद भी इंसानी जामे विच आउंदा है। The essence of God has completely forgotten the path, the original path to go back to her real home, and she has been given this human body. Graciously, God Almighty has given her the human body. And in order to take the soul back, God Almighty also comes in the human form. ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। The world which is full of pains and happiness, this is the place where we are stuck, and we are stuck in this world only because we are accompanying our mind. ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, यहाँ आसा तहाँ वासा। अगर असी पूरे गुरु तो नामदान प्राप्त करके उन्हां ते प्रीत और प्रतीत करके अभ्यास करते हैं, अपने घर की फिर आशा रखते हैं, वो प्रभु सानू आपदे घर विच जगह दिंदा है, असी भी पहुँच जाते हैं। Usually we say that we get the things we wish for, and it is also said that you go to the place where you are attached. When we come to the masters and when we get the initiation from them, and when we wish to return to our home, then that wish is also granted with the grace, with the help of the master, and because of our wish to return to our home, we also get back to our home. हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है। इस तो फायदा उठाउंदे हैं सभी प्रेमी पंज पवित्र नामां नूं याद करके आपो अपने अंदर अभ्यास शुरू करो। So it is a very precious time. Taking advantage of this precious time, all of you should remember the 5 sacred names in your within, and closing your eyes and repeating these holy words, you should start doing your meditation. हाँ। Okay. Please all of you close your eyes and meditate. अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे, आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे। जीनी धुन में सुरत लगाओ,
जनकारी रे अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे Dukiada bane sahaye dar damita vannu ji naam japa vannu ek jodan ali aaye Dukiada bane sahaye dar damita vannu ji naam japa vannu Jad korati masiya aaye sach chip jaunda ਏ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਧਰਮ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦ ਗੁਰ ਦੀ ਮਸੀਆ ਆਏ ਸੱਚ ਚਿਪ ਜਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਧਰਮ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦ ਮੋਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਏ ओ जा
Adi kala dikaye jula mahta vannu ji naam japa vannu ek jot nirali aaye dukhiya da vane saye darda mita vannu ji naam japa vannu ek jot nirali aaye Sanji Valatina Majapondae Mana Hukama Prabodha Amarit Jama Pilondae O Sabada Sanji Valatina Majapondae Mana Hukama Prabodha Amarit Jama Pilondae Banda ban ke aaya sach kand da bede bidaya mil ke savan nu ji naam javan nu ek jot nirani aaye duniya da bane saye dar da mita nu ji naam javan nu ek jot nirani aaye duniya da bane sahaye dar da mita nu ji naam japan nu asi janam janam de mele ujle karaunda banaruda dobi aap mel nu launda Asi janam janam de mele ujle karaunda banaruda dobi aap mel nu launda sadi peshin koi jave o har dam hi samjhave raste pavan nu ji naam japan nu ek jot nirali aaye dukhiya da bane sahaye dar da mita nu ji naam japan nu ek jot nirali aaye dukhiya da bane sahaye dar da mita nu ji naam japan nu Hukam Singh da pyara noor ilahiye Garib jaye bachaye sahara hoye saiye Pita Hukam Singh da pyara noor ilahiye Garib jaye bachaye sahara hoye saiye Sangata aya Gulab Devi Nudeyo Vidaya Bandara Kipala Menavanenu Ji naam japanenu ek jot nirali aaye duniya da bane sahaye dar da mita nu ji naam japanenu jot nirali aaye dukhiya da bane sahaye dar da mita nu ji naam japan
Nahi